is no distribution bars in case of two-way slabs. So whatever the steel we will provide in X direction, that means shorter span, in Y direction, that is longer span, both are main steel itself. But that main steel is required only in the middle strip zone. That means wherever you got maximum moment. See here, the slab is divided into middle strip and edge strips. So the reinforcement which we have designed along shorter span and along longer span, that will be provided only in the middle strip. But in the edge strips, as the moments are very less, for that place we will provide the minimum steel, which is called as edge strip steel. Okay, up to here we have discussed. Now let us go to the next design procedure. Calculation of torsion steel. This is very important. As I have already said, this is a design procedure for both simply supported slabs as well as restrained slabs and Japan, right? But remember, this step number 8 is only for restrained or continuous slabs, not for simply supported slabs. In case of simply supported slab, this step is not required. Why? Because the corners of a simply supported slabs are free to lift. If there is no restriction for lifting, then there is no chance of developing torsion. Okay, that's why there is no torsion steel. But in case of restrained slabs, where the corners are restricted for lifting, there you will get torsion. So to resist the torsion, we have to provide torsion steel. Okay. So this step, eighth step, what we are going to discuss now is only for restrained slabs, not for simply supported slabs. Okay. Before coming to discussion of this one, let us explain where torsion steel we will provide in general. See here, this is the diagram. This diagram we have already seen in case of restrained slabs, right? Now see here, as these slabs, whatever the slabs you can see here, all these are restrained slabs. This is first slab, second slab, third one, fourth one, fifth one, and so on. Like this we have continuation. But here there is no slab, here there is no slab. Okay. Now corners are divided into three parts. Whatever the corners we have, that are divided into three parts. Let us assume this is first part, which is classified as both the edges are discontinuous. The corner where both the edges are discontinuous. Okay, what do you mean by discontinuous? The next edge, this particular edge is the end of this slab. There is no continuation of the next slab. Okay, so here this edge up to for this particular corner, out of these two edges, both edges are discontinuous. That means there is no slab here, there is no slab here. Okay, in that case, the quantity of steel required as a torsion steel is 3/4 of AST. Remember this, the quantity of steel that is provided as a torsion steel at the corner where both the edges are discontinuous. At this particular corners, the steel required is 3/4 of AST. Okay, ఇక్కడ మనకి ప్రాబ్లంలో AST అంటే 4 type of ASTs ఉంటాయి. Okay, in case of restrained slabs, we'll get 4 types of ASTs, which is I'm listing here. Just understand: ASTX positive, ASTX negative, ASTY positive, ASTY negative. These are the 4 steels we will get in case of restrained slabs. Okay. First of all, what do you mean by this ASTX? The steel which is provided along shorter span in the middle zone. That means in the span zone. ASTX negative means, X means shorter span only, negative means at the support. So whatever the steel we will provide along short span at the support is called ASTX negative. Now in the same way, ASTY positive. Positive ante mid span, Y ante longer span, longer direction. So Y is longer direction and at the mid span. This is ASTY positive. And what do you mean by ASTY negative? The steel which is provided in longer direction at the support.
So negative means the support, Y means longer span. So these are the four steels we will get. Now out of that four steels, what is this AST? Okay. Maximum positive, Y positive, X positive, low maximum value. Okay, this is the maximum mid span steel. Here, whatever the AST you can see, that is called maximum mid span steel. అంటే AST X positive కానీ AST Y positive కానీ అందులో ఏది ఎక్కువ ఉంటే that we have to consider here. Okay, now one of the cases finalized, that is the corner where both edges are discontinuous. At that place we have to provide 3/4 of AST. See here we have one more such condition. This is also one of the corner where both edges are discontinuous. There also you have to provide 3/4 of AST. Now let us have one more discussion here. This is one of the corner. This is one of the corner of this first slab where one edge is discontinuous, another edge is continuous. See, this slab is continuous on this direction. Ee pakka inkok slab undi, right? So if one edge of the corner is continuous and another edge is discontinuous, then how much quantity of steel is provided as a torsion steel? Half of the previous discussion, that is 3/8 of AST. Okay, so 3/8 of AST we have to provide as a torsion steel here. And see, this is also 3/8. Why? Because for this corner, this edge is discontinuous and this edge is continuous. So that's why it is 3/8 of AST. This is second case. And third case, this corner, consider this corner. This is the corner where both edges are continuous. ఈ edge లోను ఈ పక్క slab ఉంది, ఈ edge లోను ఇటు side slab ఉంది. So this is the case, a corner where both the edges are continuous. In that case, there is no need of torsion steel. Why? Because whatever the torsion developed here, that will be resisted by the torsion in the opposite direction. So that's why in this particular case, whenever you have a corner where both edges are continuous, in that case no need of torsion steel. Okay, now see here, this is also continuous, this is also continuous. Why? Because this edge here slab is there, this edge here slab is there. That's why here also no need of torsion steel. Okay, there are only three cases. One is corner with both edges discontinuous. In that case, the steel is 3/4 of AST. And the corner where one of the edge is discontinuous, another is continuous. In that case, it is 3/8 of AST. And if a corner have both edges discontinuous, in that case, the quantity of steel required is 0. No need of torsion steel. We are not discussing about main steel. Okay, X direction, Y direction లో పెట్టే స్టీల్ గురించి కాదు మాట్లాడుతున్నారు. దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ టార్షన్ స్టీల్. అది ఎలా ప్రొవైడ్ చేస్తామని నెక్స్ట్ ఫర్దర్ స్టెప్లో చెప్తాను. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద కేసెస్. Now here if you observe, this is a corner where one edge is continuous, another edge is discontinuous. So how much quantity of steel is required at this place? 3/8 of AST. Okay. Now see, where we have to provide torsion steel, not in case of simply supported slabs, only in case of restrained slabs. There we will provide a corner steel. Okay. Now see here, torsion reinforcement, calculation of torsion steel. So first step, at corners where slab is discontinuous over both edges, రెండు edges లో discontinuous ఉంటే 3/4 of AST పెడతాం, and that steel is termed as AT. Torsion steel is termed as A capital T. Remember this terminology, AT. Okay. Now at corners where slab is discontinuous over one edge only, ఒక edge లో discontinuous, ఇంకో edge లో continuous. In that case, it is only 3/8 of AST. Next, at corners where slab is continuous over both edges, రెండు edges లోను continuous అయితే ఎంత torsion steel? 0, which means no need of torsion steel. Okay. So here AST means area of steel for maximum midspan moment. Midspans అంటే Y లో ఉంటుంది, X లో ఉంటుంది. ఆ రెండుట్లో ఏదైతే maximum ఉంటుందో that is AST. Okay. Now, how a torsion steel is provided? Okay, listen carefully, this is very very important. How a torsion steel is provided in slabs. ఇక్కడ ఒక స్లాబ్ కార్నర్ మాత్రమే డ్రా చేశాను చూడండి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ a slab corner. This is the end of the slab,
And like this we have a continuation, you got a continuation exhibition. Okay, this like we have continuous. Now in this particular diagram there is no main steel represented, ఒక్కటి కూడా మెయిన్ స్టీల్ రిప్రజెంట్ చేయాల. మీకు అక్కడ కనిపిస్తున్న అన్ని బార్స్ టార్షన్ స్టీలే. ఓకే, in the plan you have seen how a torsion steel will be looks like. It will looks like a mesh. Okay, two directions lo untadi, that's why it will looks like a mesh. Okay, now whatever the steel you will get, that means either 3 by 4th of AST or 3 by 8th of AST, whatever the quantity of steel you will get, that is provided in one layer. ఒక లేయర్లో ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఒక లేయర్ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక డైరెక్షన్, ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఒక 5 బార్స్ వచ్చాయి అనుకోండి. ఫర్ దిస్ క్వాంటిటీ వీ గాట్ 5 బార్స్. ఇలా 5 బార్స్ పెట్టాలి ఫస్ట్. ఓకే, ప్లాన్లో నేను డ్రా చేస్తున్నాను. ఇలా ఒక 5 బార్స్ పెడితే యూ విల్ గెట్ దిస్ లైన్, ఈ టాప్ లైన్. దాని కిందనే ఎగ్జాక్ట్లీ దాని కిందనే మళ్ళీ ఒక 5 బార్స్ ఈ డైరెక్షన్లో పెట్టాలి. ఇట్ విల్ బీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ మెష్. సో ఇప్పుడు ఇలా పైన ఒకసారి వర్టికల్ ఈ డైరెక్షన్ ఒకసారి ఈ డైరెక్షన్ ఒకసారి పెడితే యూ విల్ గెట్ ఎ మెష్, అంటే ఒక గ్రిడ్ టైప్లో ఫామ్ అవుతుంది. 2 layers are completed. Now whatever the steel we provided in this form we can see as a dot here. These dots are the reinforcement in this direction. సేమ్ పైన ఎలా అయితే పెట్టామో అలాగే మళ్ళీ కింద కూడా ఒక 2 layers పెట్టాలి స్లాబ్ బాటంలో. టోటలీ ఫార్ టార్షన్ స్టీల్ వీ విల్ గెట్ 4 layers ఆఫ్ స్టీల్. ఓకే, ఇక్కడ ఓన్లీ టార్షన్ స్టీల్ మాత్రమే చూస్తున్నారు. మళ్ళీ మనకు దీంతో పాటు మెయిన్ స్టీల్స్ కూడా వస్తాయి. అవన్నీ మెయిన్ రెస్టైన్ స్లాబ్స్ ఒక డ్రాయింగ్ అయిపోయి డిజైన్ అయిపోయిన తర్వాత విత్ నీట్ స్కెచ్ ఐ విల్ షో యూ. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద డయాగ్రామ్ షోయింగ్ ఓన్లీ టార్షన్ స్టీల్. ఓకే, so torsion steel is calculated based on the end condition and the provision is in terms of 4 layers in form of a mesh. Okay, and this step is not required for simply supported slabs. Remember this, whenever you have a simply supported slab, no need to consider this particular step. Next, coming to the last one, check for deflection. And you know how to check for deflection. You will find D required based on this formula. And if this value is less than what we have taken in the starting step, first step, then it is safe. Then the last step, check for shear. I have already said slabs are very safe against shear. As two-way slabs, what I suggest is, as the two-way slabs are very lengthy procedure compared to one-way slab, better to eliminate this step. Okay, but you have to write this heading, check for shear and a heading rayali. You have to write this statement, as the slabs are safe in carrying shear, so check for shear is eliminated or check for shear is not required. This step rastene me check for shear chesinattu. Okay, if you find a time, for example, if you are fast enough to do this step, then you can do it. Okay, it's all up to you. But as the lengthy procedure, one-way slab, two-way slab is lengthy procedure, we cannot complete all these steps within 40 minutes. 40 minutes se untadi exam lo oka problem ki. We cannot complete this problem in 40 minutes. That's why better to eliminate this, or if you find a time you can do it. Okay, no problem. The procedure is same as we have done in one-way slab. Clear? Now let us solve one of the problem of a two-way slab. Okay, so I suggest you people always remember the design procedure. First step by step procedure gurtu pettukondi. Based on that you go ahead with doing. Okay, and so here once read the question. Design a two-way slab for a room 4000 by 3500 mm, clear in size. What do you mean by clear in size? It is internal dimension. Okay, if the superimposed load or live load, everything is same. If the superimposed load is 3 kilonewton per meter square
and floor finish is 1 kilonewton per meter square. Okay, loads are given. The edges of the slab are simply supported. Here we have the condition, two-way slab ante manaku two unnai ma, simply supported, restrained. అందులో ఏది ఇచ్చారో చూడండి, అంటే ఫ్రీ టు లిఫ్ట్ హెల్డ్ డౌన్, ఈ రెండిట్లో ఏది ఉన్నాయో చూడాలి. The edges of the slab are simply supported and corners are not held down. What do you mean by not held down? It is free to lift condition. Okay, free to lift condition. Free to lift condition means all the corners are very having freedom to lift upward. That means there is no need of torsion steel at that corners. Okay, so that means this will be treated as a simply supported slab, and use M20 grade concrete and Fe 415 grade of steel for the design. This is the given question. Okay, and one more thing is, in this question they have clearly mentioned as two-way slab. Maybe in your examination they may not give this detail. Simply they will say that design a slab for a room. Okay, they will not mention it is a two-way slab. Then you have to find whether it is a two-way slab or one-way slab. How to find that? Based on the ratio, we got this first step, right? Classification of slab. Here we will know, let you know that whether it is a one-way or two-way. Okay, now let us see the given data. Shorter span is given 3.5 meter, longer span is given 4 meter, and live load, floor finish, grade of concrete, grade of steel, FCK, FI, all the details are given. Now this is the first step you have to write. Then classification of slab, the main design procedure will start here. Step 1, classification of slab. Okay, actually in this question they have given it as two-way slab. No need to do this first step, but let us do it as a design procedure. We will first classify it. Okay, so first step is check Ly by Lx ratio. That means longer span to shorter span ratio. 4 meters by 3.5, which is 1.14. After this calculation we got 1.14. If Ly by Lx ratio greater than 2, then it is a two-way slab, right? Sorry, one-way slab. If this ratio greater than 2, then it is a one-way slab. If it is less than or equal to 2, then it is a two-way slab. As it is less than 2, it is designed as a two-way slab. Okay, that is the classification of slab. The next one, second step, we have to assume the thickness of slab first. Okay, we have to assume the thickness of slab, and in which range already we discussed in the design procedure. For a simply supported slab the range is different, for a restrained slab the range is different. Okay, now for simply supported slab the range is Lx by 28. మా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, క్లాసిఫికేషన్ వరకు మాత్రమే Ly Lx. ఓకే, ఇంకా మనకి లాంగర్ స్పాన్తో స్లాబ్స్లో లాంగర్ స్పాన్తో యూజే ఉండదు. No need to use longer span in any step in case of either one-way slab or two-way slab. The main factor is shorter span. ఎక్కడైనా మీరు స్పాన్ అనే టర్మ్ చూసారంటే there it means a shorter span only. Okay, now see here, assuming d is equal to Lx by 28, 3500 by 28. ఇప్పుడు వరకు మనం యూజ్ చేసిన డైమెన్షన్స్ అన్ని క్లియర్ డైమెన్షన్స్. మనం ఇంకా ఎఫెక్టివ్ డెప్త్ కనుక్కోవాలా, ఎఫెక్టివ్ స్పాన్ కనుక్కోవాలా. ఓకే, సో Lx by 28 which is 125 mm. Okay, now overall depth is required for certain problem, for certain calculation. Overall depth is also required. Now what I will assume is effective cover as 25 mm. Okay, so by assuming effective cover as 25 mm, I got an overall depth of 150 mm. Okay, so effective depth is 125, effective cover is 25. Both addition you will get overall depth which is 150 mm. Okay, next coming to effective span. Just remember, just recall the procedure, the formula for effective span. First case is clear span plus effective depth, right? This is one case, and next one is center to center. These are the two cases. Out of these two, the least value will become effective span, right? But if you check, you have done two problems and I have said one problem in the previous two one-way slab, right? Once you can check in all the three problems, always the least value will come as this one.
clear span plus D. Most of the cases you will get this as a least, right? That's why to reduce the length of the problem, okay, to reduce the length of the problem, I'm just not calculating center to center. I'm directly taking this as least. Most probably they least వస్తుంది కాబట్టి I'm directly taking that. Okay. So along shorter span, what is center to, what is a clear span? 3.5 plus what is small d? Just now we have calculated 0.125. So by adding both, we will get 3.625 meters as shorter effective length. Now longer effective length, 4 is clear span plus 0.125 is the depth. We got 4.125. Now the effective length along shorter and along longer, both are finalized. Now let us calculate the ratio again. This ratio is required for calculating alpha x, alpha y values, right? Let me show you that. See here, as our case is not restrained slabs, right? In case of restrained slabs, we have to follow 26 table. As it is a simply supported slab, we have to follow table number 27. Now for values of alpha x and alpha y, what is the required parameter? Ly by Lx. For that reason, we are calculating Ly by Lx now. Okay. Now, after substituting these values, Ly and Lx, we got a ratio of 1.14. Okay, remember this for the further calculation. Now, next step is load calculations. After effective span, the next step is loads. On the slab, they have given live load and floor finish. These are the two given in the question itself. Live load is 3, floor finish is 1 kilonewton per meter square. In addition to that, dead weight of slab is there. That means self weight of slab is there. How to calculate that? As the same we have done in one way slab. Multiply the thickness of slab with density of slab. That means unit weight of slab. Okay. So 25 is unit weight of slab in terms of kilonewton per meter cube multiplied by thickness of slab, overall thickness, which we got as 3.75. Now these are the loads given. Total working load. So what is total working load? 3.75 plus 3 plus 1, total 7.75 kilonewton per meter square. And factor load, always we have to design for factor loads, right? Not for working loads. So how to find factor load? Working load multiplied by factor of safety, which is 1.5. And we got 11.625 as the final factored load. Now next step is calculation of bending moment and shear forces. Okay. Now, in case of simply supported slab, the formula is for mx and my is alpha x into wu into Lx square, and for my alpha y into wu into Lx square. Even for calculating of my, we have to consider Lx only. Okay, Ly అనేది ఇంకా ప్రాబ్లంలో ఎక్కడ మనకి యూజ్ అవ్వదు. బట్ ఈ ఫార్ములాలో చేంజెస్ ఎక్కడ వచ్చినాయి? ఆల్ఫా ఎక్స్ అండ్ ఆల్ఫా వై, ఈ రెండుట్లోనే చేంజెస్ వచ్చినాయి. ఓకే, దిస్ వీ హ్యావ్ టు చేంజ్. Now before finding moment at x, moment at y, that means moment in x direction and y direction, let us find out alpha x and alpha y. Why? Because w is already finalized, Lx is already finalized. W just now we have calculated 11.625 and L value 3.625, that is also calculated. The only unknown thing is alpha x and alpha y. How to do that? See, from this we will get alpha x and alpha y. We got values for 1.1 and 1.2, but we don't know the value of 1.14. So how to calculate alpha x and alpha y for 1.14? So here 1.14 will come not exactly at center, towards the left of center, అంటే ఒక 40%, ఇక్కడ నుంచి ఒక 40% distance లో 1.14 వస్తుంది. Okay, how to calculate this? By means of interpolation. So see here, first see the variation. 0.074 నుంచి 84 కి ఇంక్రీజ్ అయింది. అంటే ఇప్పుడు ఫార్ములా ఏమొస్తుంది? ఇక్కడే రాస్తాను, తర్వాత మెటీరియల్ చూద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ లెట్ మీ రైట్ ద ఫార్ములా హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. The formula for getting alpha x for 1.14 is 0.074.
ఇక్కడ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఏది రావాలంటే ఇక్కడ నుంచి ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుందా చూడండి. ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్, రైట్? సో దట్స్ వై యూ విల్ గెట్ సమ్ వాట్ గ్రేటర్ వాల్యూ దాన్ దిస్ వన్. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ప్లస్. The difference between these two, 0.084 minus 0.074 divided by the difference between these two, 1.2 minus 1.1, and the difference between the required Ly by Lx ratio and the initial value, that is 1.14 minus 1.1. So this is the formula for getting the exact value of alpha x with respect to 1.14 Ly by Lx ratio. The same thing you can see in the material. See here, 0.074 plus the difference between the values and difference between Ly by Lx ratio and the difference between the required Ly by Lx ratio and the reference value. And after this calculation, we got a value of 0.078. 74 కంటే ఇంకొక 4 divisions add అయినాయి, 0.078. In the same way, calculate alpha y also. But see here, why we got minus? Here we used plus. Here why we got minus means if you check this material, that means if you check the code, the values are going on reduce అవుతున్నాయి. 0.61 నుంచి 0.59కి రెడ్యూస్ అయింది. అప్పుడు ఇక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ వాల్యూ రెడ్యూస్ అవుతుంది కదా, దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ మైనస్. 0.061 minus the same procedure what we have done here. Okay, so we got a value of 0.06. Now alpha x is known, alpha y is known. Substitute those values in the equation mux and muy, and the formula is alpha x w into lx square, alpha y w into lx square itself. So after substitution, we got a moment along short span. See here, this is moment along short span, which is 11.92 kilonewton meter. And what is moment along long span? It's just 9.17 kilonewton meter. Okay, now as shear check is also there, let us calculate shear force. మా మీరు ఒకవేళ షియర్ ఫోర్స్ ఎలిమినేట్ చేసే పని అయితే నో నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ దిస్ వన్ ఆల్సో. ఇక్కడ కూడా నేను షియర్ ప్రొసీజర్ ఏం చేయలేదు, బట్ లెట్ us calculate it. So formula is WL by 2, right? So substitute those values, we got 21.1. If shear design is not doing, then no need to calculate shear force. Okay. Now, after knowing moment, the next step is check for depth. మనం స్టార్టింగ్లో LX by 28 అని 125 mm సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం, రైట్? Now that is just an assumed dimension. We don't know whether it is safe or unsafe. So we have to check whether it is safe or unsafe. So this is the formula, you know, this is the same procedure we are followed in beams, singly reinforced, and in case of one-way slabs also. No changes. That's why I said in RCC, if you understand beams design procedure, 90% of it is same for all the remaining members. That may be beams, slabs, columns, all the things. అన్నిట్లో మ్యాక్సిమం అదే ప్రొసీజర్. కాలమ్స్లో కొంచెం చేంజ్ ఉంటుంది, బట్ రిమైనింగ్ అన్నిట్లోనూ సేమ్ ప్రొసీజర్ ఉంటుంది. దట్స్ వై ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ కేర్ఫుల్లీ స్టెప్ బై స్టెప్. సో డెప్త్ రిక్వైర్డ్ ఫార్ములా ఎం మ్యాక్స్. ఇక్కడ ఎం మ్యాక్స్ అంటే మనకి 2 మూమెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అందులో ఏది మ్యాక్సిమం ఉంటే అది. ఓకే, ఎం మ్యాక్స్ డివైడెడ్ బై కే ఎఫ్సికే బి. హియర్ కే వాల్యూ ఫర్ FE 4 and 5 grade of steel is 0.138. So after substituting these values, and remember this B, in case of slabs, whenever you find B, that is 1000. Okay, so we got a value of 65 mm. What do you mean by this? To resist 11.92 moment, this slab required a minimum of 65 mm thickness. If it is less than 65 mm, the slab will fail. But as we have provided 125 mm thick, it will be very safe. Okay, so hence the slab is safe. That is what you have to write, provided depth is adequate. Now the next step, tension steel. In case of one-way slab, what we have done at this particular place is tension reinforcement along shorter span. Next step is distribution steel along longer span. But in case of two-way slab,
both are main steel only. There is no term of distribution steel. Distribution steel ane term undadu asalu. Okay. Now step number 7, tension reinforcement. First we'll calculate along shorter span, later we'll calculate along longer span. Okay, so first let us calculate along shorter span. The formula, you know this formula, mu equal to t into z formula, right? Now in this 11.92 is kilonewton meter, multiply in terms of convert in terms of newton mm, so multiply with 10 power 6, and Fi value 415, that is unknown. See here, instead of AST, I have represented it as ASTX. Why? Because it is the steel provided in the tension zone along X direction. Okay. And DX, here it is very, very important. Already I said the effective depth of slab about short span is different, about long span is different. Right? In the yesterday's class, I have said, let me show you once. See, along short span it will be higher. Along shorter span it will longer span it will be different. That's why we these two values we have to consider in a different manner. Okay. Now let us substitute dx only. ఇప్పుడు మనం 125 అయితే అనుకున్నామో అది dx. No need to calculate again. So 125 and grade of concrete and grade of steel, ASTX as it is, B value 1000. After substituting and calculating, we got ASTX value as 276.8 mm square. Okay. Here understand one thing. This quantity of steel, whatever the quantity of steel you got, 276 mm square, this area of steel is based on the moment calculated. If this moment increases, this value also increases. That means this value increases. If moment reduces, this value also reduces. Okay, this value is completely depends on the moment. Okay, but the code, the Indian code suggests, irrespective of moment, the slab should have some minimum and maximum ranges of steel. స్లాబ్లో మినిమం స్టీల్ ఎంత ఉండాలి, మ్యాక్సిమం స్టీల్ ఎంత ఉండాలి అని ఒక రేంజెస్ ఉన్నాయి. ఏంటది? మినిమం స్టీల్ ఈస్ 0.12% ఆఫ్ బీడీ, మ్యాక్సిమం స్టీల్ ఈస్ 4% ఆఫ్ బీడీ. 4% ఆఫ్ బీడీ అంటే మనకు వచ్చే స్టీల్, ఇక్కడ మనం డిజైన్ చేస్తే వచ్చిన స్టీల్ మినిమం కంటే తక్కువ ఉండకూడదు, మ్యాక్సిమం కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు. అంటే మనకు వచ్చే స్టీల్ ఈ రెండు మధ్యలో ఉండాలి. దెన్ ఇట్ ఈస్ ఓకే. So let us check whether it is in between or not. So minimum check చేయండి. Let us check minimum area of steel. ఎలాగో మనకి క్యాలిక్యులేషన్ కావాలి, ఎందుకంటే ఎడ్జ్ స్ట్రిప్ స్టీల్కి మినిమం ఏరియా ఆఫ్ స్టీలే పెడతాం. ఓకే, దట్స్ వై లెట్ us do the calculation. So minimum area of steel is 0.12% of BD, which is 0.12 by 100 into 1000 multiplied by capital D, which is 150. So after doing this calculation, we got an area of 180 mm square. As per code, minimum you have to provide 180, as we are providing more than 180, right? And it is fine, no problem with that. Now let us go ahead with the next procedure. You can finalize this as AST. ఒకవేళ let us assume ఇక్కడ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే వచ్చింది 150 వచ్చింది అనుకోండి. You cannot take this as final AST. Once we have checked with minimum ఎంత వచ్చింది? 180. Then this final value will become 180, not 150. Okay, so final AST is 276 mm square. Now in case of slabs, we have to find spacing of bars, diameter of bar and spacing of bar, right? That is very important. Now to find spacing, first of all we have to assume the diameter of bar. I am assuming 8 mm diameter of bar. You can go ahead with any diameter. Okay, you can assume 10 mm or 12 mm, your wish. It's all depends on the amount of steel. Is gonna area ఎక్కువ వచ్చినుంటే then you can go for 12 or 20 or 10. But as area is very, very less, very near to the minimum, that's why I'm taking just 8 mm. That is more than sufficient. Don't provide 6 mm diameter of bar. 6 mm cannot be provided as main steel. We should not provide 6 mm steel as a main steel. Okay, so use 8 mm diameter bars. What is the formula for spacing?
small AST by capital AST into 1000. Small AST means area of 8 mm bar. Pi by 4 8 square divided by AST 276.8. Substitute it, multiply by 1000. We got 181 mm and round it up to 180. Now you cannot consider this 180 as final spacing. Inkide final అనుకోవడానికి లేదు. This spacing we got based on formula given by the code, but the same code given maximum spacing condition. ఒకవేళ ఈ ఫార్ములాలో ఒక 500 mm వచ్చింది, అట్లా అని చెప్పి 500 mm ప్రొవైడ్ చేయకూడదు స్పేసింగ్. We need to check with maximum spacing condition. Okay, so what is maximum spacing condition for a main steel? మన డిస్ట్రిబ్యూషన్ స్టీల్కి వేరే ఉంటుంది, మెయిన్ స్టీల్కి వేరే ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం మెయిన్ స్టీల్ చేస్తున్నాం. ఫార్ మెయిన్ స్టీల్ ఇట్ ఈస్ 3D ఆర్ 300. సో ఈ మూడిట్లో ఏదైతే లీస్ట్ వస్తుందో అది ఫైనల్ స్పేసింగ్ అవుతుంది. సో 3D ఈస్ 3 times of 125 which is 375 and the 300. So see all these three values 180, 375, 300. Out of these three, the least value is 180, right? Hence 180 is finalized. So therefore the last important statement. So ఇలాంటి స్టేట్మెంట్స్ మా ఎగ్జామ్లో చిన్న టిప్ అది. ఎగ్జామ్లో ఇలాంటి స్టేట్మెంట్స్ రాసినప్పుడు మీరు రాసిన కలర్ పెన్ కాకుండా ఆపోజిట్ కలర్ పెన్, బ్లాక్ రాసింటే బ్లూతో ఆర్ బ్లూ రాసింటే బ్లాక్తో అండర్లైన్ చేయండి. ఓకే, అండర్లైన్ చేస్తే ఈ పాయింట్ హైలైట్ అవుతుంది. ఆ పాయింటే డిజైన్కి ఇంపార్టెంట్. మొత్తం ఇప్పటివరకు మనం చేసిన ప్రాసెస్ మొత్తం అవుట్పుట్ ఏంటంటే ఇదే అవుట్పుట్, దీనికోసమే ఇదంతా చేసాం. That's why highlight this. So what we have done, provide 8 mm diameter bar at the rate of 180 mm center to center. Here very important thing is, in a slab along shorter direction we have to provide 8 mm bars at the rate of 180. అంటే ఒక బార్కి మధ్యలో 180 mm సెంటర్ టు సెంటర్ డిస్టెన్స్ ఉండాలి, ఇంకొక బార్ మళ్ళీ 180 డిస్టెన్స్ ఉండాలి. ఓకే, అండ్ ఇవన్నీ ఎక్కడ పెడతామంటే మిడిల్ స్ట్రిప్లో మాత్రమే. మిడిల్ స్ట్రిప్ అంటే ఇట్ సైడ్ LY/8 వదిలేయండి, LY/8, అండ్ ఇక్కడ కూడా LY/8 వదిలేసేయండి. లెట్ us assume this is the line dividing edge strip and middle strip. ఇంక ఇదంతా మిడిల్ స్ట్రిప్. So provide all these 8 mm bars at the rate of 180 mm center to center in the middle strip only. ఇంక ఈ లాస్ట్లో ఏం పెట్టాలంటే తర్వాత డిస్కస్ చేద్దామని. ఓకే, ప్రొవైడ్ దిస్ 8 mm diameter bars at the rate of 180 mm center to center in the middle strip only. ఇట్ సైడ్ LY/8 వదిలేసేయండి, ఇట్ సైడ్ LY/8 వదిలేసేయండి, ఇంకా మిడిల్లో ప్లేస్ చేయాలి. అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, ఆల్టర్నేట్ బార్స్ ఆర్ బెంట్ అప్ నియర్ సపోర్ట్. సో ఇప్పుడు మనం ఇలా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం కదా, అందులో ఆల్టర్నేట్ బార్స్ బెంట్ అప్, అది ఆల్రెడీ చదువుకున్నాం. అంటే ఈ ఎడ్జ్లో టాప్లో రావాలి, ఇక్కడేమో బాటంలోనే ట్రావెల్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ బార్ ఇక్కడ టాప్లో వస్తుంది, ఇక్కడ బాటమ్కి పోతుంది. నెక్స్ట్ బార్ అగైన్ టాప్, హియర్ బాటమ్. లైక్ దట్ వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్. ఫైనల్ డిజైన్ డయాగ్రామ్ మళ్ళీ లాస్ట్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, నౌ దిస్ ఈస్ కంప్లీటెడ్ అలాంగ్ షార్ట్ స్పాన్. నౌ లెట్ us see long span. Same procedure, no change at all. Along long span, here important discussion, always longer span bars are provided above shorter span bars. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్లాబ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఫామ్ వర్క్ పెట్టేసిన తర్వాత ఫస్ట్ షార్టర్ డైరెక్షన్లో స్టీల్ పెడతాం, దానిపైన తీసుకెళ్ళి లాంగర్ డైరెక్షన్ స్టీల్ పెడతాం. ఓకే, సో యాజ్ దిస్ ఈజ్ వాట్ హ్యాపెనింగ్, dy will be different. dy will be dx minus diameter. This I have already shown. How to find dy? Dx minus half of the x diameter, half of y diameter. అంటే ఒక డయామీటర్ రెండు సేమే ఉంటాయి కాబట్టి ఒక డయామీటర్ని మైనస్ చేస్తే ఫ్రమ్ dx you will get dy. ఓకే, let us see this one. So dy is equal to dx minus 1 of the diameter, 125 minus 8, which is 117 mm. I am suggesting highlight this one also. Many people will eliminate this. Anni procedures ki d value same 125 తీసుకుంటారు, which is not correct. Okay, many people will follow the same d value for both cases, longer span and shorter span.
సో మనం ఎగ్జాక్ట్గా తీసుకున్నామని తెలియాలి. సో దట్ యూ విల్ గెట్ ఎ గుడ్ ఇంప్రెషన్, యూ విల్ గెట్ ఎ గుడ్ మార్క్స్. సో జస్ట్ హైలైట్ దిస్ వన్ while doing this problem in the exam. Highlight this one also. Okay, now substitute the values. Moment is 9.17 and all the grade of concrete, grade of steel, everything you just substitute, and after calculation we got a steel of 226. Okay, now this also we have to check with the minimum, but minimum already పైన చేసాం కదా, ఎంత వచ్చింది, 180 వచ్చింది. Yes, it is also greater than AST minimum, hence you can finalize this as ASTY. Okay, for example, if your value is, this value is less than 180 కంటే తక్కువ వచ్చింది, ఒక 160 వచ్చింది అనుకోండి, then you cannot consider this 160, you have to consider minimum AST. Okay, so as this value is greater than AST minimum, we can finalize this as final AST. Okay, next, same, after calculation of AST, let us find spacing using same 8 mm diameter. Spacing is 222 and rounding that number to 220 mm. We cannot finalize this 220 as final spacing, we have to check with maximum condition, 3D and 300. 3D is 3 times of 117 and 300. One is 220, another one is 351, another one is 300. Out of these three, the least value is 220. Hence, the final statement is provide 8 mm dia bars at the rate of 220 mm center to center along long span. మీకు ఇందాక ఒక డయాగ్రామ్ గీసినప్పుడు షార్ట్ స్పాన్లో ప్రొవైడ్ చేశాం కదా, ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే లాంగ్ స్పాన్. ఫార్ దట్ ఫస్ట్ యూ డివైడ్ మిడిల్ స్ట్రిప్, ఇది LX/8, ఈ లాస్ట్లో కూడా ఒక LX/8. ఈ ఎడ్జ్ స్ట్రిప్స్ వదిలేసేయండి. యూ కెనాట్ ప్రొవైడ్ దిస్ స్టీల్ ఇన్ దీస్ టూ ప్లేసెస్, యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ఓన్లీ ఇన్ ద మిడిల్ జోన్. ఎంత స్పేసింగ్ ఒక్కొక్క బార్కి, 220. సో మనం గన ఫైనల్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత చూస్తే ఈ మధ్యలో రెక్టాంగిల్స్ కనిపిస్తాయి. ఎందుకని, దిస్ స్పేసింగ్ ఈజ్ 180, దిస్ స్పేసింగ్ ఈజ్ 220. సో అట్లాంటప్పుడు మధ్యలో రెక్టాంగిల్ వస్తుంది, రెండు స్పేసింగ్స్ ఒకటి అంటే స్క్వేర్ వచ్చింది. ఓకే, నౌ దిస్ ఈజ్ లాంగిట్యూడినల్ బార్ విచ్ ఈజ్ 8 mm అట్ ద రేట్ ఆఫ్ 220. ఒక బార్కి ఇంకొక బార్కి మధ్యలో 220 mm ప్రొవైడ్ చేయాలి స్పేసింగ్. అండ్ ఆల్టర్నేట్ బార్స్ ఆర్ బెంట్ అప్, సేమ్ థింగ్, ఇది కూడా మెయిన్ బార్సే కదా, కాబట్టి ఇక్కడ ఒక బారు టాప్లో వస్తే దాని ఎండ్ స్ట్రైట్గా బాటమ్ ఉండాలి, అండ్ నెక్స్ట్ బార్ ఇక్కడ టాప్లోకి పోతుంది అండ్ ఇక్కడ స్ట్రైట్ ఉంటుంది, నెక్స్ట్ అగైన్ అట్ టాప్ అండ్ ఇట్ విల్ గో ఇన్ ద బాటమ్, లైక్ దట్ వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద స్టెప్స్ అప్ టు మెయిన్ స్టీల్. నవ్ ఇప్పుడు మీకు చెప్పిన స్టెప్స్లో ప్రొవైడ్ దీస్ మెయిన్ స్టీల్ ఇన్ ఓన్లీ మిడిల్ స్ట్రిప్ అని చెప్పాం, ఎడ్జ్ స్ట్రిప్స్లో ప్రొవైడ్ చేయొద్దండి అని చెప్పాను. మరి ఎడ్జ్ స్ట్రిప్లో ఏం స్టీల్ ప్రొవైడ్ చేయాలి, మినిమం స్టీల్, దట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ స్టెప్ నెంబర్ 8. నౌ వన్స్ సీ దిస్ స్టెప్ నెంబర్ 8, ఎడ్జ్ స్ట్రిప్ రెయిన్ఫోర్స్మెంట్ విచ్ ఈస్ మినిమం స్టీల్. మళ్ళీ మినిమం స్టీల్కి ఫార్ములా వేసి క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ డన్ ఇన్ స్టెప్ నెంబర్ 7. సో టేకింగ్ ద సేమ్ వాల్యూ యూజింగ్ 8 mm డయామీటర్ బార్స్. ఒక చిన్న లాజిక్ గుర్తుపెట్టుకోండి, మనం మెయిన్ స్టీలే 8 mm వాడాం, అట్లాంటప్పుడు ఎడ్జ్ స్ట్రిప్ స్టీల్ ఇంకా పెద్ద వాడాం కదా, అది ఇంకా వేస్ట్, అంటే వేస్ట్ అని కాదు, ఇట్ విల్ బి వెరీ లెస్ వాల్యూ, ఇట్ విల్ టేక్ వెరీ లెస్ మూమెంట్ కంపేర్డ్ టు మెయిన్ స్టీల్. అట్లాంటప్పుడు దానికంటే చిన్నవి వాడాలి ఇంకా, కరెక్ట్ చెప్పాలంటే. బట్ యూ కెనాట్ యూజ్ 6 mm డయామీటర్ స్టీల్, దట్స్ వై select the same diameter as 8 mm. So spacing will be pi/4 8 square by 180 into 1000. So we got 279. I'm rounding up to 270. Sir, round ante 280 kadan sir anakandi, already I have explained. Always spacing will be rounded to the lower one. Why? Because if you lower the spacing, the number of bars will be increased so that it will get good strength. If you increase the spacing, the number of bars will reduce than required, then it will fail. That's why spacing will be rounded to the bottom number. Or you can select 275 also, that is also a round number, right? So 270 mm is selected, and maximum spacing, you cannot consider this as final, you have to check with maximum condition. Okay, what are maximum spacing conditions for edge strip steel? Edge strip steel, so it is 5D or 450. Okay, so 5 times of 125 is 625 and 450
see all these three values. One is 270, another is 625, another is 450. Out of these three, the least value is 270, right? Hence, write down a statement that provide 8 mm dia bars at the rate of 270 mm center to center in the edge strip in both directions. Both directions and ఎందుకు చెప్పాం? Already in the middle strip steel is provided. Ikkadantha steel అయిపోయింది. In x direction, in y direction, everything it is provided. ఇప్పుడు చుట్టూ edge strips లో మిగిలిపోయింది. Now in this case what you have to done is first provide one bar here at the end. Next at the rate of 270 mm ఇంకొకటి, మళ్ళీ ఇంకో 270 లో ఇంకొకటి అయిపోయింది. In the same way provide edge strip steel at 270 mm center to center. Now in this direction, edge strip steel at 270 mm center to center. Edge strip steel along 270 mm center to center. అంతే. ఓన్లీ ఎడ్జ్ స్ట్రిప్స్లోనే, ఇంకా మిడిల్ స్ట్రిప్స్లో ఈ స్టీల్కి సంబంధం లేదు. Okay. All this detailed sketch will be explained at the end of the problem. And one more step is there, check for deflection. That will be continued in the tomorrow's class or in the afternoon class. I will convey whether it is there or not to your CR. Okay. So you can leave the